Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Do you know that you can make delicious spicy raw vegan noodles using vegetables and raw vegan milk tea using nuts such as cashews, almonds, and walnuts? Watch on to find out how. Today's program will be presented in Cantonese with subtitles in Arabic, Ulysses, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, and Thai. 喜熱嘅觀眾，歡迎收看無上師電視台。我係慧玲，來自和平繁榮嘅香港，友善親切嘅香港人。祝福你嘅家言以行，為你帶來幸福美滿。上星期嘅第一集節目中，我們很榮幸邀請到周兆祥博士，與我們分享純素生食嘅益處與秘訣。周博士係香港素食協會嘅創辦人兼主席，亦係香港第一家純素生食餐廳綠野南生活素餐廳嘅老闆。佢已經吃素20多年，吃純素生食大約8年了。周博士係提倡環保生活、以純素生活益處嘅達人，也開設了食生廚藝課。佢還到中國大陸各地向大眾示範純素飲食嘅料理。周博士同綠野南生活素餐廳嘅柏豪大廚，之前為我們示範了純素生食版嘅炒青菜。今日佢哋要介紹嘅純素生食料理係讓人垂涎欲滴嘅辛辣擔擔麵同埋美味堅果絲襪奶茶。長哥，咁我哋做乜嘢呢？做個麵啦嗱。我哋而家食生版係點做嘅咧？唔用小麥喎，咁啊點樣做啲麵出嚟咧嚇？咁啊我哋可以用水果同埋蔬菜去做嘅嚇。咁咧今日咧我哋就揀咗呢一個咧，呢個咧就係大陸南方好多種出嚟嘅，叫做脆肉瓜嚇。但係咧喺國際之間咧，西方咧佢哋通常係慣咗用意大利小青瓜啦嚇。我諗好多食生嘅朋友都食過㗎啦。咁另外咧，你可以用蘋果做嘅喎，你可以用白蘿蔔嘅喎，你可以用紅蘿蔔嘅喎，你可以用紅菜頭嘅喎，你可以用佛手瓜嗰啲咧。咁今日咧我哋做嘅一個麵咧，好特別嘅，亦都係我哋喺呢一度綠野南研發嘅長哥嘅口味嚟嘅。嗱，呢個叫做擔擔麵嚇，擔擔麵大家都知道啦，係四川成都嗰度開始嘅。食過都知道啦，係好鹹嘅、好酸嘅、好甜嘅、好辣嘅、好香嘅。咁咧，而家輪到交俾柏豪啦喎，柏豪你介紹下我點做到呢個效果咧？喺我手上有兩種醬嘅，右手邊呢一個咧就係石磨嘅白芝麻醬啦，左手邊呢個咧就係一個石磨嘅杏仁醬。咁佢哋都係低溫石磨嘅。咁跟住咧就有一個麵豉鷹嘴豆麵豉醬啦，黑醋啦。喺我手上呢一個咧就係一個黑豆豉油喎。咁跟住咧又係一個黑芝麻油。咁我哋整呢個麻香擔擔麵最重要有啲咩咧？就係首先有八角啦，同埋花椒嘅，最重要就係花椒啦，同埋呢個辣椒粉。咁我手上呢一個咧就係一個食生版素嘅，用咗西芹啦、甘筍啦、合桃、南瓜子、葵花籽，用食物處理去打咗，然之後攞咗去風乾機風乾而成。嗱，頭先咧就係我哋做一個麵嘅主要材料啦。
咁而家要搞個麵出嚟先係咪？咁咧，所以咧我哋而家就刨麵啦，瓜咧就切頭切尾。咁咧就將呢一個咧瓜咧呃咗喺呢一度。嗱呢一個咧即刻咧就喺嗰邊咧嚇啲麵就出緊嚟啦。呢個做親子係好好噶，即係拉埋啲小朋友，叫佢刨埋一份，咁咧佢一陣間就食多啲噶啦，好開心嘅。咁啊，對於促進親子感情咧，呢一個係恩物嚟㗎。我哋發覺呢一度咧就有一條瓜，就大概有2個人嘅份量啦。咁我哋咧就要將佢出水喎。咁我哋出水嘅目的咧就係為咗令個麵咧可以軟身啲啦，同埋撈咗個醬之後咧就唔會咁多其他多餘嘅水分出嚟，就可以更加濃身啦。咁我哋就要橄欖油啦，大概起碼3湯匙左右嘅橄欖油啦。首先撈一撈，咁跟住咧，我哋就揼大概2下嘅鹽就足夠噶啦。撈一撈佢。咁然之後咧，我哋就要個篩啦。長哥，麻煩你俾個篩我啦。咁樣咧，我哋就擺開一邊，等佢出水啦。自己，我哋而家就開始做一個麻香擔擔麵嘅醬啦。咁首先咧，呢度係白芝麻醬啦，我哋落2湯匙。呢一個係一個杏仁醬啦，呢個落1湯匙嘅。咁我哋就落1湯匙嘅鷹嘴豆麵豉醬，大概1湯匙嘅黑豆豉油啦。半湯匙嘅黑醋，咁我哋就落一啲花椒粉，就唔需要太多嘅，少少就得㗎喇。八角粉都一樣係唔需要太多嘅。少許嘅黑麻油啦，咁我哋然之後就將佢攪拌啦。嗱，四川擔擔麵嘅特色咧就係好辣嘅，係啊，辣椒粉嚟嘅呢啲，我哋落少少好啦，不過。嗱，再攪勻佢。咁我哋而家撈完個擔擔麵醬啦，咁麻煩長江拎個碗嚟啊！咁我哋就可以開始撈麵咯喎。咁喺我手上咧，呢一啲就係啱啱用油鹽出完水嘅麵啦。咁我哋就開始可以落一個擔擔麵醬去撈佢啦。聞到都好香，有時咧我哋就係將啲醬咧分開咧，就俾我哋嘅客人自己去撈嘅，佢哋都覺得好得意嚇。咁啊撈埋俾佢，又有另外一種做法啦。咁啊呢一啲瓜咁樣樣咧嚇，就味道咧就係好淡嘅，所以個可塑性好高咯。你落咩味落去咧，佢就吸咗啲味落去，咁就好好食噶啦。淨得脆肉瓜麵咧就會好寡嘅。咁我就準備咗一啲
甘筍絲去配搭佢啦。咁然後又再一撈一撈喎。當堂靚晒。係啊，係咪好香咧？咁我哋而家撈好咗一個麵啦。長哥，我哋上碟未咧？好啊，你好，唔該。我哋就可以用筷子捲一捲佢嘅。好，咁我哋擺好咗一個麵嘅底啦。咁我哋呢度有啲紫椰菜絲，就去裝飾下佢啦。咁喺呢度咧，就有一啲切好咗嘅車厘茄啦，我哋加上去。好，咁我而家加一啲素食生版嘅肉碎上去啦。然後咧就有一啲杏仁碎，因為我哋就唔落花生噶嘛，咁我哋就揾杏仁碎去代替一個花生嘅效果。你用合桃都得嘅，因為合桃咧係非常之死酸嘅。然後我哋再加啲西芹碎上去裝飾一下，咁就完成啦。真係色香味㗎，試過你就知啦。而家我哋呢個四川版咧係好適合東方口味嘅，所以係喺我哋呢個店咧非常之受歡迎啦。開明嘅觀眾，我們先暫停一下，去廚房嘅花園裏摘一啲蔬菜，夜啲翻嚟做純素生食料理。請繼續收看，我們馬上翻嚟。歡迎繼續觀賞無上師電視台，周兆祥博士同柏豪大廚接着要為我們示範大家都喜歡嘅芝麻堅果奶茶做法。我哋一般人飲嘅奶茶咧，主要都係3樣嘢嚟嘅。係茶葉啦，仲有係奶啦，仲有糖啊嘛。咁咧，我哋就有幾種茶咧，都可以做到紅茶嘅效果嘅。咁啊，譬如而家咧，我哋手上有博士茶或者叫做南非紅茶嚇。咁咧有一啲版本咧，就係未經過高溫嘅。嗱，你可以用一個果仁去取代嘅，即係咧嗱，你譬如用腰果啦，或者杏仁啦，或者合桃啊嗰啲咧嚇，將佢打咗佢，就係變成好似奶咁樣，咁啊以為代替牛奶啦。咁啊，仲有甜味啦，咁咧就通常咧就用啲椰棗去代替，或者咧係我哋都好中意用另外一種加甜劑咧，就係椰子花蜜啦。咁咧為咗達到更加好嘅即係效果咧，我哋就會加一啲角豆粉嘅。咁呢隻角豆粉咧就係食生版嘅。好啦，咁而家咧我哋就將佢做出嚟啦，要用個攪拌機去將佢打咗出嚟，咁啊變成奶茶噶啦。咁要做呢個絲襪奶茶咧，首先我哋就要浸一個茶啦。咁我哋呢個茶咧有咩唔同咧？就係我哋用咗一個過濾水，就係室溫嘅去浸。咁呢度1杯水啦，就用咗大概2個茶包。咁因為我哋係用室溫嘅水咧，我哋係要浸1晚先可以浸到啲茶出味嘅。咁呢度咧就有半杯嘅腰果啦。咁我哋就要落2粒椰棗嘅。椰棗記得去核下，我哋要剪咗粒核出嚟先。如果唔係咧，就會打壞嗰部攪拌機噶啦。咁我哋加咗呢個半杯嘅腰果落去啦。
咁呢個腰果咧，我哋就用過濾水浸咗4個鐘左右啦。跟住咧，我哋就落1湯匙半嘅角豆粉啦。咁咧，我哋再加埋個茶落去啦。嗱，打幾耐咧就要視乎兩樣嘢，一個就係你個機嗰個轉數有幾快，第二咧就係你要求有幾滑。咁就開始啦。嗱，頭先咧我係打咗10零秒啦嚇，咁咧而家咧我都想佢再滑啲，所以再加多10秒到。好嗱，咁啊完成噶啦，有茶飲啦。嗱，你留意到咧，就係咧，我哋呢一個版本咧係比較傑嘅，即係話咧好快就飽噶嚇。咁咧嗱，而家我哋試下味先嚇。嗱，柏豪你試下我做呢個奶茶啊。好啊。我又試下呢個麵先。呢個麵咧好長喎嚇。咁試下味先。柏豪而家啲手勢嚇。點啊？好滑喎。好香個茶味喎。啱啱好，辣度啊同埋香味好好。咁咧呢啲菜咧個個都可以自己翻屋企做。嗱，我哋食多啲素咧嚇，呢個世界就會更加多和平啦，更加多美麗嘅嘢啦，大家更加善良啦，地球又更加好啦。嗱，好似我哋食生咁樣啦嚇，個個都係越食越健康，越食越青春，越食越開心嘅。咁我哋祝福大家咧嚇，又好似我哋一樣，更加健康，更加開心，同埋咧就越嚟越青春。希望大家都收到呢份祝福啦。拜拜。純素世界，世界和平。Ingredients. For all ingredients, please use organic versions if available. We encourage you to wear gloves when handling ready-to-eat raw foods. For the Hong Kong-style raw vegan dan dan noodles, about 2 servings, the ingredients are 1 whole jade melon, or apples, white radish, carrots, beetroots, or chayote, etc. An appropriate amount of raw vegan minced meat, mixture of chopped celery, chopped carrot, crushed walnut, crushed pumpkin seed, and crushed sunflower seed. Then dehydrate. Garnishing. An appropriate amount of shredded carrot, shredded purple cabbage, crushed almonds or walnuts, chopped celery, and cherry tomato. Drain excess water from jade melon. 3 tablespoons extra virgin olive oil, 2 pinches of salt. Seasoning. 2 tablespoons stone ground white sesame paste, 1 tablespoon stone ground almond paste, 1 tablespoon fermented chickpea paste, 1 tablespoon black bean soy sauce, ½ tablespoon balsamic vinegar, a pinch of Sichuan pepper powder, a pinch of star anise powder, a pinch of chili powder, a dash of black sesame oil. For the Hong Kong style raw nut milk tea, about 2 servings, the ingredients are 2 tea bags of rooibos tea, South African red tea, 1 cup filtered water at room temperature, ½ cup cashews, pre-soaked in filtered water for 4 hours. If replaced by almonds or walnuts, suggest pre-soak in filtered water for 8 hours. 2 pitted dates, and 1½ tablespoons carob powder. Interested in more about Dr. Charles Yichong and his Greenwoods Raw Cafe, please visit greenwoodshk.org. 慈悲嘅觀眾，希望你喜歡我們今日嘅節目，並且在家裏試做呢啲料理，
享受食用純素生食嘅利益。接下來係師徒之間節目獲得靈修功德嘅方法4集之2，焦點新聞後播出。祝你嘅日子時時充滿上帝嘅福佑。Coming up next is Ways to Gain Spiritual Merit, Part 2 of 4, on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. May your days be filled with God's blessings always. For free international vegan recipes and for language availability, please visit suprememastertv.com/veg and suprememastertv.com/schedule. Pour des recettes véganes internationales gratuites et voir les langues disponibles, veuillez visiter suprememastertv.com/VEG et suprememastertv.com/schedule. Para recetas veganas internacionales gratuitas y para disponibilidad de idiomas, visiten suprememastertv.com/VEG y suprememastertv.com/schedule. Para receitas veganas internacionais gratuitas e para disponibilidade de idiomas, acesse suprememastertv.com/VEG e suprememastertv.com/schedule. निशुल्क अंतर्राष्ट्रीय वीगन पाकविधि और भाषा की उपलब्धता के लिए कृपया देखें suprememastertv.com/veg और suprememastertv.com/schedule。免费国际存素食谱和语言详情，请看 suprememastertv.com/VEG 和 suprememastertv.com/schedule。Untuk resepi vegan antarabangsa percuma dan ketersediaan bahasa, sila kunjungi suprememastertv.com/veg dan suprememastertv.com/schedule. للتحميل المجاني للوصفات النباتية العالمية وللتعرف على اللغات المتوفرة يرجى زيارة suprememastertv.com/VEG و suprememastertv.com/schedule. Бесплатные международные веганские рецепты доступны с языка. Посмотрите, пожалуйста, на suprememastertv.com/VEG и suprememastertv.com/schedule. Pro mezinárodní veganské recepty a pro dostupnost jazyků prosím navštivte suprememastertv.com/VEG a suprememastertv.com/schedule.